Hallo und herzlich willkommen bei WeTV FM Net. Heute bei mir zu Gast ist Thomas Beuer und er wird sich jetzt mal selbst vorstellen. Also, ich bin Thomas Beuer. Ich komme aus Kenia. Ja, seit 2009 bin ich hier in Deutschland mit meiner Familie in Bernau bei Berlin. Mit welchen Erwartungen bist du nach Deutschland gekommen? Ich wollte Sicherheit für meine Familie. Ich musste, wo ich kann, meine Dinge machen ohne Angst. Und darum habe ich gedacht, dass, oder geahnt oder geglaubt, dass Deutschland ist die richtige Region für mich und meine Familie. Wo warst du die erste Zeit untergebracht, wo du hier ankamst in Deutschland? Wir sind in Eisenhüttenstadt. Das ist Collection Center für Flüchtlinge. Und dort machen die Leute Interviews oder Fragen. Und warum sind die Leute hier gekommen sind und solche Sachen. Nach wenigen Monaten sind wir zu Alt-Uttendorf, Wohnheim mit meiner Familie gebracht. Wir wurden schockiert. Es war der erste Schock für mich und meine Familie, meine Kinder. Weil wir hatten nicht gedacht, dass wenn wir in Deutschland sind, dann würden wir in ein Heim oder ein Zimmer zusammen gebracht und wurden mit Sicherheit, mit Polizei und alle Leute zusammen von verschiedenen Ländern, verschiedenen Charakter, verschiedenen zusammen wohnen. Ah ja, und dann, was hast du sonst noch so die erste Zeit erlebt, wenn du so rausgingst? Und auch die ganzen Interviews, die Fragen, immer die gleichen Fragen. Wie habt ihr in Deutschland gekommen? Wir sind hier. Wie habt ihr in Deutschland gekommen? Die gleiche Frage von mir oder von meinen Kindern, von den anderen Leuten. Und ich glaube, alle Flüchtlinge, die hassen solche Fragen. Weil wenn man erinnert sich, wie schwierig, wie gefährlich vielleicht der Fahrt oder der Flug aus ihrer Länder, die Reise oder so, wie man plant, die Reise aus ihrer Country, ist immer schwierig und gefährlich und stressvoll. Bis wenn man in Deutschland kommt, dann ist es ein bisschen schwierig, Erfahrung oder Erlebnis, und man will nicht mehr über diese gleiche Sache erzählen. Wenn man erzählt das, dann ist immer emotional sein oder man mag das nicht. Es ist klar, die Leute wie ich, wir sind in Deutschland gekommen durch Flugzeug, wie normale Menschen mit Pass, mit Flugzeug. Und dann sind wir in Frankfurt und dann von da in Giesenheim, dann sind wir in Eisenhüttenstadt. Die Name ist ganz schwierig für mich bis jetzt, 4 Jahre oder 5 Jahre nach, so sagen, Eisenhüttenstadt gebracht mit meinen Kindern. Okay, und wie hat sich dann die Situation für euch verändert? Nach wenigen Monaten sind wir in Alt-Uttendorf gebracht. Und dann meine Kinder wollten in Schule, richtig Schule, in Klasse 7, 6 gehen. Und in Alt-Uttendorf gab es nur bis Klasse 5 vielleicht die Möglichkeit. Und dann sind wir in Bernau, haben wir eine Wohnung in Bernau bekommen. Und dann konnten meine Kinder in der Schule dort besuchen. Und ja,
und dann richtig wohnen in einem Flat wie eine Familie. Und das war ein bisschen glücklich. Da wart ihr dann glücklich. Wie lange hat das gedauert? Ja, bei mir es war fast 6 Monate oder 8 Monate in Altutendorf und dann sind wir in Bernau gekommen. Ah ja. Und dann fand ich, dass wir ein bisschen lockerer oder ein bisschen zufrieden waren. Weil in richtig Wohnung mit deutschen Nachbarn, dann waren wir ein bisschen zufrieden und glücklich. Okay, also es hat schon viel geholfen, dass ihr dann euren eigenen Raum hattet, wo ihr richtig als Familie zusammenleben konntet und auch Nachbarn um euch hattet, die quasi, mit denen man sich anfreunden konnte. Oder, genau. Ja. Wie schätzt du die Situation gerade ein für die Flüchtlinge in Deutschland? Ja, bis jetzt ich sehe, dass alle sind ein bisschen geändert, verbessern. Am Anfang die Flüchtlinge konnten gar nichts bewegen, von einem Ort oder einem Landkreis nach die andere. Das war unfassbar. Ich weiß nicht, ob das ist richtig Deutsch. Aber später konnten die Flüchtlinge nach Berlin oder nach anderen Ländern bewegen. Das ist in ganz Brandenburg und Berlin mit Erlaubnis. Und das war sehr gut geworden. Aber jetzt, die Flüchtlinge können überall bewegen. Und das ist auch gut. Früher hatten wir Schein, nicht richtig Geld. Aber jetzt die Flüchtlinge haben Möglichkeit auf Geld bekommen, außer wenige Länder wie vielleicht Ennigsdorf oder so. Aber die Leute, die kämpfen gerade. Wir wollen gar nichts Schein mehr für Flüchtlinge. Und wir mussten, dass die Flüchtlinge die Freiheit zum irgendwo bewegen können. Ja. Ohne Grenze oder ohne die Angst vor Polizei oder so. Ja. Also du findest, die Situation hat sich schon verbessert? Ja. Und sie wird sich weiterhin verbessern, weil es gerade viel darum gekämpft wird? Ja, genau. Und bis jetzt gibt es etwas, dass die Flüchtlinge sind noch in Container oder in Flüchtlingsheim, wo sie mussten zusammen wohnen, gebracht. Aber ich denke, dass das ist keine richtige Idee. Was ich habe gesehen gerade ist, dass das ist keine gute Situation für so viele Leute, auch für die Familien. Letzte Woche bin ich mit einer Frau getroffen und die Frau hat zu mir gesagt, dass das Kind ist 3 Jahre alt und die Kinder hat die Mama gefragt, warum sind wir Zuerst? Und ich glaube, das Kind hat das von Kindergarten bekommen, dass die anderen Kinder wollten niemals mit ihr spielen oder Freund sein und sie ist ganz alleine und sie sieht, dass sie ist black, die ist schwarz und die anderen sind weiß und das ist deswegen. Und ich glaube, das passiert, weil die Regierung vielleicht, die machen die Flüchtlinge etwas wie Isolation, they isolate die Refugees im Heim. Und die anderen Leute, die wohnen in richtigen Wohnungen. Und dann gibt es keine Brücke und dann die Gefühle, dass wir sind besser und die sind Geflüchtete und die sind vielleicht gefährlich für uns oder irgendwo. Und die Kinder, sie sehen das und das ist kein guter Aufbau für Freundschaft oder Vertrauen für Zukunft. Bis heute ich arbeite mit Bürgerstiftung, wahrnehmen wir einen Flüchtlinge-Ansprechpartner. Ich glaube, dass der Asyl ist ganz, ganz gut für Zukunft. So, für Flüchtlinge und die Deutschen verbinden, so dass sie können zusammenarbeiten oder zusammen etwas machen zusammen. Und ich glaube, das ist richtig
richtig übergedacht. Das, ja. Okay, also für die Zukunft, was stellst du dir für deine Zukunft vor oder für die Zukunft deiner Familie und vielleicht auch für die Zukunft anderer Geflüchteter, die nach Deutschland kommen? Ja, ich sehe die Zukunft, meine Zukunft als breit sozusagen, weil ich arbeite als Flüchtlinge-Ansprechpartner und weil ich habe früher die Erfahrung, wie erleben die Flüchtlinge. Ich weiß, was fehlt und was kann verbessern werden. Und darum musste ich weiter so arbeiten und helfen, die Situationen von Flüchtlingen verbessern. Und vielleicht mehr reden mit der Regierung oder die anderen Projekte, Organisationen, wie wir können die Flüchtlingssituationen verbessern, weil es manchmal nicht so gut. Zum Beispiel die Frauen, sie wohnen zusammen. Ich habe gemerkt, in einem Wohnheim, die Frauen, sie wohnen zusammen, 6 Frauen in einem Zimmer. Und das konnte auch schlimm sein worden, weil sie kommen aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Charakteren. Eine Frau hat zu mir gesagt, oh, die sind nicht gesund, die duschen nicht und die machen die Wohnung nicht sauber und ich musste in einer sauberen Wohnung wohnen. Und warum müssen wir zusammen wohnen? Und ich finde das nicht gut. Wir haben über alle, ich habe gemerkt, über alle schlechte Wohnungen. Warum können wir nicht eine Geldsammlung, einen Tag für Geldsammlung machen, so dass wir können Geld sammeln und dann die ganzen Wohnungen, dass sie alt sind, renovieren, so dass die Flüchtlinge kann eher in die Wohnungen gebracht, nicht im Heim oder Container, sondern in richtigen Wohnungen mit den deutschen Nachbarn. Und dann bei Stiftung musste ich die Vertrauen und was Freundschaft bauen. Mit Flüchtlingen in Container oder Wohnheim ist ein bisschen schwierig, weil die Flüchtlinge, sie machen zu. Dann kann ich nicht mit den Flüchtlingen reden und dann mit den deutschen Familien. Aber wenn sie wohnen zusammen, dann ist es ein bisschen leichter. Gibt es Environment für Freundschaft und Vertrauen. Und dann können sie zusammenarbeiten, weil wir sind alle Menschen und wir müssen wir müssen zusammen wohnen, zusammen spielen, zusammen lernen in der Schule und ohne die verschiedenen Farben gucken. Das er ist schwarz oder er ist Flüchtlinge und er ist Deutscher und dann ja, solche Sachen. Okay, aber du bist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass es funktionieren kann. Also du hast jetzt mittlerweile deinen Aufenthaltstitel hier in Deutschland, deine Familie auch und du hast auch die Arbeitserlaubnis und genau, hast verschiedene Arbeitsstellen und engagierst dich für andere Flüchtlinge. Genau. Und es ist auch wichtig für die Flüchtlinge auch zu wissen, dass offen zu sein ist auch wichtig. Weil manche Flüchtlinge, sie machen immer zu. Und das ist die Herausforderung von meiner Arbeit. Die Flüchtlinge gehen und klopfen am Tür und sagen, bitte komm raus. Draußen gibt es so viele deutsche Leute oder gute Leute draußen, die mussten mit ihr etwas machen. Aber sie können nicht das schaffen, wenn die Flüchtlinge selber sind in Wohnungen selber geschlossen und dann sie kommen nicht draußen, sie schlafen nur einfach. Vielleicht die trinken Alkohol oder so und dann können die Leute nicht mit ihr arbeiten. So, sie müssen auch offen sein und ihre Geschichten oder ihre Probleme stellen. okay, gut. Dann erstmal vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für deine Arbeit und Zukunft.
Welcome to WeTV FM Net. My name is Elizabeth, and with me here is a guest who is going to talk about the lost identity. You're welcome once more. Thank you very much. When did you arrive in Deutschland? Well, I came to Deutschland in 2011. 2000. Yeah, since then, I've been living here in Berlin. You're living in Berlin, right? Yeah. So what are you facing? What are your challenges here in Deutschland? First of all, the challenges that I've been facing here, there are a lot. There are too much of challenges that I know I've been facing here since I came to this country, and then which are not something that I was expecting, because my expectation was, was far higher than what I am seeing today. Yes. Because in my country where I came from, when you are there for the first time, you've never experienced Deutschland, or you never came to Germany, you only think good things, good expectations about Germany. But on my arrival here, I found things in a different way. Okay, so if I can understood you very well, those things you were expecting, you are not seeing them anymore, yeah? Yeah, yes, because first of all, as an example, in my country, like, the system will force you to learn, something, to go to school? To go to school, for example, because, that's the education we all say knows is the light in life. So people will, send you, or your family will send you to school to be educated. But which education is that? Okay, you are obliged to go to school, right? Yeah. Okay. But what education was that? It's the Western education, That's where they are sending you. Even you have been well trained in your family. Your family give you a good guidance, how to behave in the society, how to deal with some difficult moments. But still, you need to be educated, That will source you mostly the life in Western countries. So the expectation is still, so the belief and then the concept of Western life is getting in one by one into you before you finish your education. You know what I mean? And then at the end of your life, or at the end of finishing your education, you will realize, Western countries are more democratic, more civilized, more, in terms of solutions of your life, things like that, So you will have this concept. This concept will be more great in yourself, and then at the end you will even forget about who you are. What is your African identity? What, is something that you can do in your country. Because as an example, Africa, or my country, people believe Western countries more than even what they have in that country. So all are the effects of colonialism, or are the effects of Western education, because this is what we learn, or this is what we have been seeing in the television. Nice things, good life, and so on. So, but when I came here, I realized that these are false. So you were just seeing those good aspects in television, yeah, right? Good aspects is, good life, good way of, So to your greatest surprise, what you are seeing is not what you saw in television. Yeah, actually, because
I couldn't generalize it that I'm not all what good things, you know, I've been expecting, you know, I'm not seeing, but, you know, the way I thought it would be, and then right now what I've been seeing is totally different. What are those differences between Deutschland and your home country? What are some of the differences? Yeah, the first the differences are like, you know, where I was born, and then the things that, you know, have been growing together, things I used to see or I used to touch, you know. Like? Yeah, we used to, in my childhood time, we used to visit a lot each other's, you know, go to each other, playing in the ground. Life. Yeah, okay. Living, you know, living a kind of a free life, you know, visiting each other. It's something like, you know, there's no limitation between the young friends, you know, in terms of going each other's house, you know, in the playing grounds, you know, things like that, you know. There's no limitation between me and my other families, you know. I used to, you know, I have this in a very comfortable way of, you know, visiting my people or visiting other, you know, other families, you know, try to get into them, you know, to mix with them in all, you know, all aspects of life, you know. So you have everything in common, right? Yeah, somehow, yeah. Then what about Deutschland? Yeah, Deutschland here, right, you know, what I've been seeing mostly, you know, not all. Yeah, how are you seeing the people around you? Are they friendly? Are they welcoming? Yeah, I have a very, very good friends, you know, here, but and the other round is like, you know, when I saw myself in a place whereby, you know, people are looking at me as an extraordinary person, you know, because, you know, being a caller person, you know, some people sees it as I don't know how they are analyzing it, but, you know, like, you know, we are different people than them. So these eyes is, you know, not even talking to me, like telling me that, you know, you are different. Yeah, with black, us. black color, but, you know, I can feel it, you know, the way, you know, the society is looking at from the action, you know, from the body languages. In some countries or some places, in fact, even if you entered in a bus, you are sitting inside the bus in a car, nobody come closer to you. Or at times, if you come close and then you sit near to some people, they will just get up and leave you there alone. So, I don't know whether they feel afraid of you or whatever. So these are some of the differences that I've been seeing, you know. Because my first time when I arrived and I saw all colors is white. So this is something also, you know, I feel it different in my country, because there you see different color. So when you came here also you see another color. So these are some of the things also that, you know. You have been in Deutschland from 2011 to 2015? Yes. So what are your dreams? What are you intend to do? What are your plans? My dreams, my plans are much, but right now, you know, this is my first step that I know I have in GIG, because I am. My dream is to be a big photographer. Nice. You know, to work in a photography industry. You know. So yeah, and also I'm thinking of, you know, establishing something to give awareness, you know, the little experience that I have since I left my country. I would like to share this in a form of a media, you know, to explain people about my own experience, and then since I left my country, go to different countries, what I've been seeing there, what I've been doing there, what is the life there. I would like to share this through my photographic skills, because that's what I already started, you know, try to explain people something through photography, because, you know, it's something that, you know, I don't know whether people are not seeing it like how I am seeing it, but
I feel like, to explain to somebody through photography is something simple. Some people think that photography is not a profession. Yeah, maybe, but for me, I think, it's a profession, and also, you can use many things, to be a profession based on, how you plan it or how you want to do it, understand? Because, for me, it's very important to show out the people, to explain to the people, because especially in some communities, like where I came from, they cannot read or write. Because if you want to sensitize or tell them something through explanation or write in newspapers or speak with them of something, at times it may be difficult. But if you show them pictures, at times it works. Because I could remember when I was a child, I couldn't understand nothing, even in Japanese or Indian languages. But when I saw the pictures, I can explain from the starting to the end. What really? Because I catch a rhythm from the action. So that's why I decided to have that dream, going back to my people and explain them something, to communicate with them with something that they are seeing it. So that's why I love to be a photographer. Also, and also it tells you a story in somewhere around, because it keeps the memories, it keeps the picture, the how some people look like, like you can catch the face of some people, those who pass for 50 years back, 200 years back, like your grandfathers, You bring it back to become young again. That's great. That's so lovely. That's why I like it, You told us that you are writing a book, right? Yes. So can you tell us a little more about your book? Just a brief of it. It's anyways, it's something that times I used to sit myself, sit and think about what can I do for myself, which will represent my future, So I decided to come with that idea that like to draw something, some memories that has passed before, I can draw it and then give explanation. Drawing. This is how I developed that idea, through drawings, like taking pictures and see it, and then take some similar pictures and then draw it by myself, and then put a note on it. You understand? And then, this is how the idea came up, because since I left, I lost so many things, mentally, physically, or capitally, religious, my culture, and So these are some of the things I wanted to put them in, like some of the things that when I was born, I found them in my community, in my family, or in my culture. But when I left, I lost them. I haven't seen them anymore. And at the same time, I realized new things happened in my life here in Germany or somewhere after leaving my country. So this is what I want to come up with, that idea, to write something about that. That's how, right now I am doing drawings, which, I draw by myself, and then put a text on it. That text, can explain about the things that I lost, and then the new things that came to my life. This is how it's all about. Good. That's so great. Thank you so much. I'm so happy you're here. Thank you. It's my pleasure. Have a nice day. I'm always grateful. I'm always happy to see you. Okay, thank you. Yes. Okay.